Hi, this is Jaya. In this video, we shall see the part which says about the Pathiram Petra Kadai from Manimegalai in Kapiya Ilakyam. Manimegala goddess brings Manimegalai to Manipallava island, and she sees the Gomugi Poigai, and in that Amutha Surabhi, which is a vessel which has the capacity to keep on producing food, comes it to her hand. And this is the information which is comes in this part, and here it tells us that we doing certain things which gives happiness to us will give happiness, but it will not be equal to doing service to others and making others happy, because making others life more prosperous gives you more happiness. And here it also tells about the love on one side and the mental dilemma on the other side. And when you get an opportunity to do some service to the people, immediately this young girl Vani Megle forgets everything and starts working for the people. And this is what we are going to see here. Now let's read the poem. தீவ திலகை என்னும் தெய்வ பெண் மணிமேகலை யாரென கேட்டல். மணிமேகலா தெய்வம் நீங்கிய பின்னர் மணிப்பல்லவத்திடை மணி மேகலைதான் வெண்மணல் குன்றமும் விரிபூஞ்சோலையும் தன்மலர் பொய்கையும் தாழ்ந்தனல் நோக்கி காவதம் திரிய கடவுள் கோலத்து தீவ திலகை செவனத் தோன்றி களம் கவிழ் மகளிரின் வந்து இங்கு ஏந்திய இலங்கு தொடி நல்லா யார் நீ என்றலும். That is, Manimegalai comes to this Manipallava island, and there she looks around and she is really hesitating because everything is so very great there. At that time, the person who is guarding that place, that is Deva Tilagi, comes there, and there are a lot of hills and gardens and fountains and everything, and seeing all that, Manimegalai is really astonished. Now Deva Tilagi asks her, what is your name? And for that she answers, மணிமேகலை தன் வரலாறு உரைத்தல். எப்பிற பகத்தூல் யார் நீ என்றது பொன்கொடி அண்ணாய் பொருந்தி கேளாய். போய பிறவி பூமியங் கிழவன் ரகுலன் மனையான் இலக்குமி என் பெயர் ஆய பிறவியில் ஆடலங்கணிகை மாதவி என்ற மணிமேகலை யான் என் பெயர் தெய்வம் இங்கு என கொணர இம்மண் பெரு பீடிகை என் பிறப்பு உணர்ந்தேன் இங்கு என் வரவு இது இங்கு எய்திய பயன் இது பூங்கொடி அண்ணாய் யார் நீ என்றனும். Now she says that Ilakumi is my mother and Bhumi Selvan she was a wife of Bhumi Selvan, and Madhavi is my mother and my name is Manimegalai, and I came here to this Manipallava island because God brought me here, and only after coming here I came to know about my birth. And all this information Manimegalai tells to Deevatilagai. Deevatilagai தன்னை குறித்து கூறுதல். ஆழிழை தன்பிறப்பு அறிந்தமை அறிந்த தீவத்திலகை செவ்வனம் உரைக்கும் ஈங்கு இதன் அயலத்து இரத்தின தீவத்து ஓங்கு உயர் சமத்தத்து உச்சி மீமிசை அறவியங் கிழவோன் அடியினை ஆகி பிறவி என்னும் பெருங்கடல் விடுவும் அரவி நாவாய் ஆங்கு உள்ளது ஆதலின் தொழுது வளம் கொண்டு வந்தேன் இங்கு பழுதையில் காட்சி இன் நன்மணி பீடிகை தேவர்கோன் ஏவலன் காவல் பூண்டேன். தீவத்திலகை என் பெயர் இது கேள். Now after Vanimegalai tells about her birth, Deva Tilagai understands, and then she tells about herself. She says that next to this Manipallava island is Ratana island, and there the great god Buddha's footprints are there, and this is equal to crossing a great ocean. I have worshipped that and I have come here, and here this is a place where there is no fault, and the king of all the devas is Indran, and he has ordered me to take care of this island, says Deevatilagai. Deevatilagai புத்த பீடிகை மற்றும் அமுத சுரபியின் பெருமைகள் கூறல். தர்ம தலைவன் தலைமையில் உரைத்த பெருமைசால் நல்லறம் பிழரா நோம்பினர் கண்டுகை தொடுதோர் கண்டதன் பின்னர் பண்டை பிறவியர் ஆகுவர் பைந்தொடி அரியர் உலகத்து ஆகு அவர் அறமொழி உரியது உலகத்து ஒரு தலையாக ஆங்கனம் ஆகிய அணியிழை இது கேள் இங்கு இப்பெரும் பெயர் பீடிகை முன்னது மாமலர் குவலையும் நெய்தலும் மயங்கிய கோமுகி என்னும் கொழுநீர் இளஞ்சி இருந்து இள வேனிலில் எதிரி கதிர் இடப்பத்து ஒரு பதின் மேலும் ஒரு 3 சென்ற பின் மீனது இடைநிலை மீனத்து அகவையின் போதி தலைவரோடு பொருந்தி தோன்றும் ஆபு திறன்கை அமுத சுரபி என்னும் மாபெரும் பாத்திரம் மடக்கொடி கேளாய் அந்நாள் இந்நாள் அப்பொழுது இப்பொழுது நின் அங்கு வருவது போலும் நேரிழை ஆங்கு அதன் பெய்த ஆறுயிர் மருந்து வாங்குனர் கையகம் வருந்துதல் அல்லது தான் தொலைவு இல்லா தகமையது ஆகும். நறுமலர் கோதை நின் ஊர் ஆங்கன் அரவணன் தன்பால்
கேட்குவை இதன் திறம் என்று அவள் உரைத்தலும் இளங்கொடி விரும்பி மண் பெரும் பீடிகை தொடுதனல் வணங்கி தீவ திலகை தன்னோடு கூடி கோமுகி வலம் செய்து கொள்கையின் நின்றலும். That is, there is a poigai called as komugi, and in that you have this vessel which will give you food. As you keep taking food from it, it will keep on giving you food. And then she gives some more information about it, and she says in your place you have a person called Aravanan. From him you can get more information. And this is what Tivatalage tells to Manimegalai. அமுத சுரபி பாத்திரம் மணிமேகலை கைக்கு கிடைத்தல். எழுந்து வலம் புரிந்த இளங்கொடி செங்கையில் தொடுதகை மரபின் பாத்திரம் புகுதலும் பாத்திரம் பெற்ற பைந்தோடி மடவால் மாத்திரையின்றி மணமகிழ் எய்தி. Now Manimegalai listens to what Tivatalage says, and she goes to this Komugi Poigai and she comes around it and she worships it. And at that time immediately Amuda Surabhi, that vessel, comes into her hand. Seeing that, she gets so very happy. புத்த தேவனை போற்றி துதித்தல். மாறனை வெல்லும் வீரன் நின்னடி தீநெறி கடும்பகை கடித்தோய் நின்னடி பிறர்க்கு அறமுயலும் பெரியோர் நின்னடி துறக்கம் வேண்டா தொல்லோய் நின்னடி என் பிறர்க்கு ஒழிய இறந்தோய் நின்னடி கண் பிறர்க்கு அளிக்கும் கண்ணோய் நின்னடி தீமொழிக்கு அடைத்த செவியோய் நின்னடி வாய்மொழி சிறந்த நாவோய் நின்னடி நரகர் துயர்கெட நடப்போய் நின்னடி உரகர் துயரம் ஒழிப்போய் நின்னடி வணங்குதல் அல்லது வாழ்த்தல் என் நாவிற்கு அடங்காது என்ற ஆழுரை முன்னர் போதி நிழல் பொருந்தி தோன்றும் நாதன் பாதம் நவை கெட ஏத்தி தீவ திலகை சேழிக்கும் உரைக்கும். That is, your feats are so powerful that if anyone comes with bad intentions, it will chase them off, and your feet will take us only in the wrong, will help us to avoid the wrong places, wrong path, and your feet will always take us in the righteous path, and your feet is something which will lead us to heaven, and your feet will always tell us what is good and only lead us in that way, and your feet have the tendency, the power to avoid all the bad words, and it will only make us to speak only the truth, and your feet will always help us to avoid hell, and your feet will always remove all the badness from our life, and such greatness is the feet of Buddha. And if we are going to worship it every day, we will get so much of happiness and prosperity that cannot be expressed by any tongue, says Manimegalai. And after that, she goes and stands in the shade of Bodhi tree, and she worships Buddha's feet. And after that, she tells all this to Tivatalagai. பசிக்கொடுமையின் விளைவுகள். குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம் கொள்ளும் பிடித்த கல்வி பெரும் புனை விடுவும் நாணணிகளையும் மானிழல் சிதைக்கும் பூன்மூலை மாதரோடு புறங்கடை நிறுத்தும் பசிப்பினை என்னும் பாவி அது தீர்த்தோர் இசை சொல் அளவைக்கு எண்ணா நிமராது. That is, what is the dangerous of hunger is, it will spoil your heritage, your culture, your family good name, and it will even spoil your great habits and all the good things which you have. Even your education will leave you and go when you have hunger. You will not feel shy even to do anything, because your body hunger will spoil everything. It will even spoil your beauty, it will spoil your character, and it will make you to go and stand in another person's house asking for food. And this is the worst thing about hunger. And it says that when people are giving food to others, praising them, it is very, very difficult for my tongue to praise such people. And this song tells about the greatness of people who give food. And விஸ்வாமித்திரன் உற்ற பசி புல் மரம் புகைய புகை அழல் பொங்கி மண் உயிர் மடிய மழைவலம் சுரத்தலன் அரசு தலை நீங்கிய மறு அறை அந்தணன் இருநில மருங்கேன் யாங்கோனும் திரிவோன் அரும்பசி கலைய ஆற்றுவது காணான் திருந்தா நாய் ஊன் தின்னுதல் உருவோன் இந்திர சிறப்பு செய்வோன் முன்னர் வந்து தோன்றிய வானவர் பெருந்தகை மழைவளம் தருதலின் மண்ணுயிர் ஓங்கி பிழையா விலைகளும் பெருகியது அன்றோ. That is, there was no rain, and the heat of the sun was so much that even the grass and trees started burning, and all the lives were dying. So what happened is, the king became Andanar, and he started doing prayers towards God. And this Andanan is Visvamitran, but his hunger was so much that he even went to the extent of eating the dog's meat.
And then afterwards he prayed to Indran, who was the king of all the Devar, and therefore Indran, seeing his prayers, gave rain to that place, and because of that all the lives were saved, and all the trees and grass and all living things prospered. பசிப்பினி போக்குவோரின் சிறப்புகள். ஆற்றுணர்க்கு அளிப்போர் அறவிலை பகர்வோர் ஆற்றா மாக்கள் அரும்பசி களைவோர் உலகின் மெய்நறி வாழ்க்கை மண்தினி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உயிர்கொடை பூண்ட உறவோய் ஆகி காயக்கு அரு நல்லறம் கண்டனை என்றாலும். That is, people who are suffering in hunger, they will be so happy when someone gives them food, because the person who's giving them food is not only giving them food, they're also giving them life, because if they don't get that food, they'll die in hunger. And therefore giving food to others is the real good aram which will help you even in the next birth. And when you're trying to give food for the poor people, you will become a very great person in your life. மணிமேகலை மகிழுடன் இசைத்தல். விட்ட பிறப்பில் யான் விரும்பிய காதலன் திட்டிவிடம் உணசல் உயிர் போழி உயிரோடு வேவோன் உணர்வு ஒழி காலத்து வெயில் விளக்கு அமையத்து விளங்கி தோன்றிய சாது சக்கரன் தனையான் ஊட்டிய காலம் போல்வது ஓர் கடமாய்க்கு உற்றோன் ஆங்கு அதன் பயனே ஆர்வுயிர் மருந்தாய் இங்கு இப்பாத்திரம் என் கை புகுந்தது நாவலோடு பெரியறிய மாபெரும் தீவத்து வித்தினால் அறம் விளைந்த அதன் பயன் தூய்ப்போர் தன்மனை துணிச்சிதர் உடுத்து வயிறுகாய் பெரும் பசி அலைந்தற்கு இறங்கி வெயில் என முனையாது புயல் என மடியாது புறங்கடை நின்று புன் கண் கூர்ந்து முன் அரங்கடை நில்லாது அயலோர் பலரால் நீன்ற குழவி முகங்கண்டு இறங்கி தீம்பால் சுரப்போல் தன்னுலை போன்றே நெஞ்சு வழிபடுவும் விஞ்சை பாத்திரத்து அகன்சுரை பெய்த ஆறுயிர் மருந்து அவர் முகம் கண்டு சுரத்தல் கண்டோல் வேட்கையே என. That is, in the previous birth she married a person whom she wanted to live with, and now what happened is she understood that this Munivar, like, he came to her house and he asked for food and she gave food to him, and only because she gave for a Munivar, that is a sage, the food, that goodness has helped her in this birth, and that is why she got this Amudha Surabhi, which is a vessel which will keep on giving food for all. And in Naval Island, there are many people who are suffering in hunger, and because of the heat, many people's house is really in hunger, and they are going to other people's house and they are begging for food. And this vessel is like a mother, because the moment the mother sees the child, she will automatically she will give milk to her. Like this vessel, when it sees people with hunger, it will automatically give food for them, and therefore மணிமேகலை worships this. தீபத்திலகை மணிமேகலை வாழ்த்துதல். மறந்தேன் அதன்திறம் நீ எடுத்து உரைத்தனை அறம் கரியாக அருள் சுரந்து ஊட்டும் சிறந்தோர் அல்லது செவ்வனம் சுரவாது ஆங்கனம் ஆயினை அதன் பயன் அறிந்தனை ஈங்கு நின்று எழுவாய் என்று அவள் உரைப்ப. Now தீபத்திலகை tells about all the greatness of this Amudha Surabhi and tells about its history also, and Manimegal listens to it and she understands the greatness of it, and she is so very happy that she got it, so she thanks it, and she also says that I will stand in the righteous way and use this vessel, and she understands that this will give food only to the right people and it will not give for the wrong people, and she says I understood this truth, and so she says I will leave now, and Devatilage also says okay, now you can go. மணிமேகலை இல்லம் திருந்தல். தீவத்திலகை தன்னடி வணங்கி மாபெரும் பாத்திரம் மலர்கையில் ஏந்தி கோமகன் பீடிகை தொழுது வலம் கொண்டு வானூடு எழுந்த மணிமேகலை தான் வழு அரு தெய்வம் வாய்மையின் உரைத்த எழுநாள் வந்தது என் மகள் வாரால் வழுவாய் உண்டு என மயங்குவோல் முன்னர் வந்து தோன்றி அந்தில் அவர்க்கு ஓர் அற்புதம் கூறும். Like Manimegalai, she leaves the Manipallava island after worshipping Devatelagai, and also she takes this Amudha Surabhi and she goes to the Buddha Peruman's Pidigai and she surrounds it and she worships it, and through the sky she comes back. Now Manimegala God had told to Madhavi that in 7 days her daughter will come back, but her daughter has not come back, so Madhavi is worried about it. Now Manimegala comes and stands in front of Madhavi, proving that God's word is truth. மாதவிக்கு அவரது முற்பிறப்பை உழைத்த மணிமேகலை. ரவிவன்மன் ஒரு பெரு மகளே துரகத்தானே துச்சன் தேவி அமுத பதிவாயிற்று அரிதில் தோன்றி தவ்வையார் ஆகிய தாரையும் வீரையும் ஔவையார் ஆயினர் நும்மடி தொழுதேன்.
வாய்வதாக மானிட யாக்கையில் அரவண அடிகளை காண்போமாக தீவினை அறுக்கும் செய்தவம் நுமக்கு சங்கு அரவண வடிகள் தம்பால் பெருமின் செறித்தோடி நல்லீர் பிறப்பு ஈங்கு இது அபுத்திரன்கை அமுத சுரபி என்னும் மாபெரும் பாத்திரம் நீருயிரும் தொழும் என தொழுதனர் ஏந்திய தூமொழி யாரோடும் பழுது அரு மாதவன் பாதம் படர்க்கோம் எழுகென எழுந்தனல் இளங்கோடி தானியன். Now Manimegla tells about a previous birth to her Madhavi, where she says that she was born to Amudapadi and she was twins Tare Veere, and so she says that she is a Tamakayar, and this time she has taken this human birth only to do good things, and this is what Aravana Adigal had told, so she will worship them, and she talks about the greatness of this Amuda Surabhi, and she says that we will worship Madhavan's foods and we will start our life doing service to the people, and this is how Manimegla decides to do service to the people for the rest of her life. If you have anything more to add on to what I've said, please do write it in the comment box, like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel, please subscribe and support. Thank you.